tattaɓa screen, joining na Telegram, following a Twitter. No, ga application guda biyu da za su baka damar samun kuɗi online cikin sauƙi, sauri kuma ba jiran tsammani. Babu buƙatar joining Telegram ko following na Twitter account ko joining na Telegram channel. Ba kuma buƙatar tapping akan screen kowane seconds domin mining na coins. You only need one click and you will see kuɗi rututu a cikin account kuma withdrawal na shigowa instantly. Duba wannan application na farko. Za ku ga cewa na withdrawal akalla na $5 a cikin wannan application for free. A wannan kuma idan kuka duba a watan da ya gabata kimanin $67,000 mutane suka yi cash out for free a cikin wannan application. Saboda haka idan kana son samun kuɗi online ba tare da ka bubbuga wayar ka ba kuma aikin da zaka yi ba zai wuce ɗaukar ka minti 2 ba, to ka jarraba waɗannan applications guda biyu. Kafin mu shiga a cikin bidiyon, idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel, kada ka manta kai kaskar na mana alamar subscribe, sannan kai share na wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Are you excited? Let's go into the video. Application na farko za mu magana akan shi shine EMBER. EMBER application ne wanda a kullum zaka rika shigowa kana dannawa akan wannan button na start mining, kana samun bitcoin a cikin shi for free wanda kai tsaye zaka iya withdrawal a matsayin dollar. Ba irin sauran mining bane da kake jiran ta fashe ko kar ta fashe wanda kullum kake ta tapping akan screen. A wannan su ɗaya kawai zaka danna kuma instantly da zaran ka samu wannan kuɗin zaka iya withdraw din su zuwa naira kai abin da kake so da shi, ba wanda kake jiran ta fashe ko kar ta fashe ba ya fito farashi na ƙasa ko da farashi na ƙasa ba. Wannan kai tsaye suke baka bitcoin kuma zaka yi withdrawal a matsayin dollar. Already na bidiyo akan yadda ake register da wannan application, saboda haka kai tsaye zaka iya dannawa akan rubutun zai bayyana akan screen ko kuma ka je a description domin kallon bidiyon yadda ake register. So kai tsaye a cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanyoyin da ake samun kuɗi da wannan application ne, kuma zan nuna maka yadda zaka yi boosting na mining naka ta yadda zaka samu kuɗi sosai da shi a cikin ƙanin lokaci. Sannan zan nuna maka yadda zaka yi withdraw idan ka kai minimum withdrawal a cikin wannan bidiyon. Ba hanya ta farko ta boosting na mining a cikin EMBER shine inviting na friends. Ka danna akan invite, kai copy na link naka kai inviting na friends. Inviting na friends shi zai baka damar booster ka ta rika yin mining naka ya rika yin boosting, wato gwargwadon adadin members naka da suke shiga suna dannawa akan mining, gwargwadon yadda zaka yi boosting zaka samu kuɗi sosai a cikin wannan application. Hanya ta gaba shine playing na games, wato kai download na wasu applications a cikin wannan karkayin playing suna baka ainihin wannan satoshi din lokacin da kake amfani da wancan application da kai downloading daga cikin wannan application na EMBER. Hanya ta biyu shine spinner. Spinner hanya ce da zaka yi spin and win, ma'ana za su baka satoshi wanda ko satoshin da ka samu a ciki zaka yi amfani da shi kai spinning sai ka ƙara yin winning, amma wannan ba na recommending din shi saboda zaka iya yin losing, sannan kuma yayi kama da betting, saboda haka kun ga mukun ba betting muke yi ba. Hanya ta uku shine crash. Crash kai tsaye zan iya kiran shi da betting a cikin wannan platform na EMBER, saboda haka yanda ake shi shine zaka zo kai setting na amount din da zaka shiga da su da kuma times 5 zaka yi ko times, ma'ana idan ka sa 10 to times 5, 10 times 5 kenan zaka shiga da su. So zaka jira idan aka gama aka yi ta round over sai ka danna ka yi start the game. So wannan betting ne shi ma kai tsaye ba na recommending na cewa akwai shi saboda kun san betting a addinin mu ba daidai bane, amma dai ga masu yi shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke ba da kuɗi sosai a cikin wannan application na EMBER. Hanya ta huɗu da zaka samu kuɗi da shi shine tournament. Wannan yana da muhimmanci sosai domin wannan is required for withdrawal, ma'ana lokacin withdrawal yana da amfani sosai. Ma'ana wannan tournament prediction ne zaka shiga kai akan coins, so bayan ka danna zaka ga su nan daban-daban. So bayan ka zaɓi guda ɗaya zai kawo ka nan sai ka danna akan enter tournament. So kana shiga akan wannan za a ce ka zaɓi coins, abin da zaka lura da shi wancan rubutun na sama coins nawa aka ce ka zaɓa, so sai ka zaɓi wannan coins ɗin. So kana zaɓen su kai tsaye kamar haka sai
ka danna next sai ka ci gaba. So kai tsaye za su nuna maka talla wato a cikin application ɗin, wani karon kuma ba za su nuna maka ba. So idan ma ba su nuna maka ba za ka ga sun ɗauke ka inda za ka ga balance na sun nuna maka $100,000. So kawai da ka ga wannan shikenan ka riga ka shiga a cikin wannan tournament ɗin nan. Za ka iya komawa ka zaɓi wata ka shiga again and again. So wannan ana buƙatar aƙalla kowanne wata ka yi shi sau 5 domin shi zai baka damar ka yi withdrawal idan ka kai minimum withdrawal. So it's required. Amma duka wannan fa ba zai ɗauke ka minti 2 ba kana yi in bancin wannan tallan da ake nunawa. So wannan process za ka iya maimaita shi over and over again a kowace rana ka shigo. Idan akwai tournament kai tsaye sai ka shiga ka yi ainihin participating. Ga wasu hanyoyi guda 3 da kamfanin EMBER suka sanar waɗanda za su iya taimaka maka aƙalla ka samu dala 200 a duka wata idan kana amfani da wannan method ɗin, wanda aƙalla za su kai 300,000 a Nigerian naira. So idan muka duba wannan user ɗin mai suna Dog shi ne fi kowa samun kuɗi a watan da ya gabata a cikin wannan application na EMBER. Ya samu kimanin dala 3,800 wanda ya kai kimanin miliyan 5,400,000 a Nigerian naira a farashin da dala take a yanzu. So hanyoyin da ya bi ko kuma ire-iren su suke bi shine waɗanda EMBER suka sanar shine na farko a duka rana kai inviting na mutum 3. Sa'annan ka shiga tournament sau 10, sa'annan ka yi spinning sau 15 a kowace rana. Waɗannan hanyoyin za su taimaka maka aƙalla ka samu dala 200 a duka wata. Daga nan za ka iya kai har kimanin dala 3,000 irin wanda wannan ya samu. Kaga daga nan kai ka take ta hanyar yin wannan mining. Saboda haka ina ga ya kamata mutane su ɗauki wannan update ɗin serious, su ci gaba da yin wannan mining ɗin sabida akwai alkhairi sosai a cikinsa. Akwai waɗanda na sani kuma sun samu alkhairi sosai a cikin wannan update ɗin, shi yasa ma na kawo muku shi. So yanda ake withdraw shine za ka danna akan wallet. Kana dannawa akan wallet za ka ga balance naka. Za ka ga a gefen da ka ga balance naka so sai ka taɓa waɗannan kuɗaɗen. So kana taɓa shi za ka ga ya fara yin loading kamar haka. Zai kawo maka balance naka kamar haka. A gefen dama idan ka duba ga wani arrow nan. So sai ka danna akan wannan arrow ɗin. So kana danna wannan arrow ɗin za ka ga ya nuno maka cewa ga requirements da kake buƙata kamin ka yi withdraw. Na farko shine ya kasance ka yi mining na satoshi 10,000, ma'ana wanda zai kai kimanin 10,000 kenan a cikin wannan application. Sa'annan ya kasance ka shiga tournament sau 5 a cikin wata ɗaya. Sa'annan za ka iya withdrawal ne kaɗai a sati 2 na ƙarshen wata, ma'ana ba sati 2 na farko ba sai sati 2 na ƙarshe. So kai tsaye yanda ake withdraw kenan, wanda na nuna wannan a cikin wancan bidiyo ɗin da na yi daga farko. Shi ma za ka iya zuwa ka duba akan link da ke description na wannan bidiyon ko da zai bayyana akan screen. Application na biyu da za mu magana akan shi shine READON. Shi ma na bidiyo akan shi a can baya, za ku iya dubawa domin ganin yadda ake register a cikin shi. So wannan application ɗin kamar yadda na faɗa a farkon bidiyo, na yi withdrawal na dala 5 a cikin shi. So wanda withdrawal kuma duka baya ɗaukar minti 10 ya shigo a cikin Binance account, wanda wannan update ɗin yana biya sosai da sosai. So yanda ake yin aiki shine a kullum za ka riƙa shigowa kana dannawa akan wannan button ɗin kana yin mining. A kullum za ka zo kana dannawa akan wannan ainihin alamar ta ƙafan kare, sai ka danna akan wannan, shikenan yana yi maka mining na diamond. So wannan diamond ɗin bayan ka tara za ka iya redeeming ɗin shi zuwa US dollar kuma ka tura zuwa Binance. Daga nan za ka iya sayarwa ka karɓi kuɗinka ka yi amfani da shi. Hanyoyin da ake samun kuɗi da wannan shine na farko akwai inviting, wato idan ka zo ka danna akan invite kana invite na friends, so kai tsaye suna baka wani abu na dala percentage wanda shi ma zai ƙara girmamar da account ɗinka. Coins ɗinka da kake mining ba kai tsaye suke zuwa a can cikin ainihin balance naka ba, su suna tsayawa akan wannan akwatin ne. So idan kana so su koma akan balance za ka danna wannan akwatin, shikenan za ka ga sun koma akan wannan balance naka na diamond da ke sama. So yanda za ka yi shine idan kana so ka yi exchanging daga diamond zuwa dollar, so za ka shiga ka danna akan wannan balance ɗin naka da ke sama, kai zai buɗe maka wannan pagin. A can sama za ka ga an saka diamond, a nan a can kuma za ka ga an saka
ainihin cash. So sai ka danna akan wannan diamond, kana dannawa akan diamond so zai nuna maka cewa wurin exchange kamar haka. So sai ka danna a wajen exchange din, za ka ga cewa ga abin da wurin da za ka exchange a nan, sai ka saka amount ɗin da kake so ka exchanging, shikenan kai tsaye sai ka exchanging na waɗannan ainihin diamonds ɗin zuwa dollar. Minimum abin da za ka yi exchanging shine 5,000 diamond. So daga nan za ka yi exchanging, shikenan ya koma ainihin cash wanda za ka iya withdraw kamar yadda zan nuna maka. So domin withdraw kai tsaye kamar yadda na nuna maka a can baya, in ka dawo za ka ga ainihin fejin da muka wuce kamin mu shigo nan, za ka ga cewa ga ainihin withdrawal method nan. Withdrawal ɗin shi dama ana yi ta Binance da kuma PayPal. A wancan bidiyon da na yi na nuna yadda ake connecting na wallet na Binance, wanda a lokacin da za ka yi withdraw suna ƙara maka 3% idan ka yi amfani da Binance. So idan ka duba za ka ga cewa minimum shine 0.02 kamar yadda ka gani a cikin wannan. So yanzu na riga na danna 0.02 zan yi withdrawal, gashi ya yi successful kenan. Sabida haka kun ga kai tsaye gashi nan sai tomorrow zan iya dawowa in yi na 0.02. So daga 0.02 sai dai kai na 0.5 ko na dala ɗaya ko na dala 10, daga nan sai dala 20, 50, haka tsarin nasu yake na withdrawal. So idan amount naka, balance naka bai kai dala ɗaya ba, sai ka yi na 0.5. Wata hanyar da ake samun diamonds a cikin wannan shine ta games. So kana dannawa akan wannan button na games zai kawo ka anan. Daga nan shi ma kamar yadda na nuna muku a cikin EMBER, shi ma downloading za ka yi na application kai play na games, sai su rika baka ainihin wannan diamond coins nasu. So idan ka duba za ka ga wannan 5 minutes ga abin da za su baka a duka minti ɗaya, ga diamonds ɗin da za ka samu kenan. Duka nan mu kawo ƙarshe wannan bidiyon, da fatan kun ƙaru sosai. Idan haka ne kada ku manta subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.